tunaongea tuonesha kwenye leo kwanza mina profiter pour présenter projet tuko nayo ile regenerative agriculture. And today Marius is going to take this chance to introduce officially to you and to the people that we have here about the ongoing project of regenerative agriculture. Na ile projet tunatumika na ON, and with that project working together with the ON. Na tulianza kugabulia baku mambegu. We began with distribution of seeds to some farmers. Mbegu zilikuwa za kidogo kutokea na moyen ilikuwa na kidogo. Though the seeds that we had, the quantity was less compared to the number of beneficiaries that we are having. Lakini tulipana miinzi na maragi. We managed to distribute maize and beans. Na tuko na tarajia kuangalia gisi tutagabulia vingine ba mambre ya mpya na objectif ni nini bali sawa na produire balikamata mbegu bapatie vingine. And we are looking forward to distribute to other farmers so that we can at least increase the number of beneficiaries in the way that after these ones have produced from what I've given them, we get some percentages of their harvest, then we give them to other farmers. Lakini shida ilitokea na njoo yanamaliza kuongea sasa hivi. Ba memba walilia sana. Jua iliwaka ya mingi sana nao ina perturbe kazi zao. And today, just a little from your presentation, currently we have a difficulty with the climate change. So farmers produced, they were expecting rainfall, but now the sunshine was too much to the extent that some of them, even the little that we gave them, some of them, they will not even get a half of what they planted. Na kwa ile bamingi balisema maragi na kauka minji na kauka shote tunaona jua na mvua ikinyesha kwa nyesha ya mingi tena sana and ile inakuwa shida. We saw so the rain here, when it rains, it rained too heavily, and then when it came time for sunshine, it also shined so heavily, so the extent that even farmers, they remained in confusion. Lakini biko nele juhudi kisa alisema tutapartager les connaissances, biko nele juhudi na biko napiganisha tu mkazi zao kuangalia gisi nabo bataporter quelque chose juu ya climate change ba angalia sa kubadilisha. But now they have not lost hope. They are still continuing with the activities in order to continue the activities and also to promote and to in the way of climate restoration. Tunasema asante. Kama huko swali ni swali mtuliza kufuatana na aliongea gisi aliongea kwa jua na gezere kwa kutaka gisi jua inayarisha mimea na gisi shote tunapaswa tumika fasi moja jua kupiganisha na kulinda mazingira. Kama huko swali ni swali ya kuuliza kusheba limai minake ile shida iko ya jua na mteza muuliza tu question atangalia gisi kujibia gisi alisema ana experience nyingi sana kuuliza mteza muuliza tu question zenye. Yeah, so here Mr. John, Marius is asking them if at all they have any question from your presentation. So if you have any, so they are going to ask and then you respond. Though you don't have all that experience in agriculture, but you'll try and then you answer some. And I can say that the rain pattern that you described and the flooding that you probably get will all be made better when there is more green on the ground. The green stabilizes the rain. Lakini na fataki tunasema sime mvula ilikuwa sasa mvula ilikuwa mingi nyingine mvula ikakuwa kidogo sasa alisema mvula ilikuwa mingi inatokana na gisi fasi kuko vile. Maka fasi kuko vile maji imekuwa mingi maki mvula inapasha kuwa ya mingi. Kama jua ilikuwa mingi maji ndio sema hapa hivi kuko vile juma. And by the way, it's okay to ask me questions that I don't know the answer to. Maybe I can find someone who does know the answer. Na kama nasema sasa mtamuuliza makesio yana jibu hapo, lakini naye ni mzuri mnamuuliza juu na itampatia ile nini nguvu ya kutafutisha naye jibu juu. Kama tu question tatu tunaona muda iko la kimbia japo kubariki vingine kwa wingi ni wata
So shall I just pick 2-3 questions so that you can at least give other people time to also have their presentation. So we have one question from the man from the Department of Environment. So he's thankful again for giving him this opportunity to have a chance to talk. Shida ilitokea zaidi ya kubadimaji yenye tulikuwa nayo ilikuwa kwanza mbele watu walilima wakati ilianza ota mvua ikakosekana ikakuwa jua hapa ikakuwa makati. As they said, as people began cultivating, so during land preparation and digging, the rain was there. Then the time for planting, even time for planting, rain was still there. But time came when it was the pollination time, when they were starting making flowers. Then the rain disappeared completely. Fika nyuma sasa wakati muda ilishapita ndio mvua zinaanza nyesha sasa kwa wingi. Inakuwa majani iko feri na mimea iko feri lakini haina kile tena kitu maua itashakuwa. And then the time that we expected sunshine, there now the rain came very much. Then the time that we expected a lot of sunshine, a lot of rain, there came sunshine. Now finally the whole place, yes, it's green, but now during the time when the plants were supposed to start making seeds and seedlings, no, they didn't get that time. So now, yes, things are green, plants are there, but there are no products inside them. Mazingira yanafanya mzuri kwa sababu fasi yote iko feri, lakini kwa balansa produit mimea haitoshe kitu. Mazingira ni mzuri lakini production haipo. Watu wetu tukifaa tena namna gani? So now the environment is green. But now when you check on the production, there's nothing. So now the answer is there any solution towards that? Now, I'm not sure I understood the question. Owen, I was having trouble with my earphones. Are you able to just summarize the question? Yeah, so if I can summarize, so he began by this. By the time people here were expecting rainfall, it is the sun that was coming. Then the time people were expecting sunshine, it's rain that was coming. Now they had planted already. Now the time came, the seeds began growing. But by the time of making seeds now, the rain completely ended. But now when you check around, the whole place is green. But now when you check on the production in the garden, there's nothing. So you can check in the bean courts, so you can find there's nothing, though the whole garden is green. So now the question is there any solution towards that? Because yes, the plants are green, but when you check on the production inside, there's nothing. So any solution towards that? The only thing I can say is that the more soil you have and the more water the soil can hold, then it's cooler and the sun is less of a problem because there's water in the ground. If it rains heavily, rich soil is like a sponge and it will soak up the water. And it will make clouds, and eventually the trees will provide more shade. Ndio sema pale vile anajua wakati ya mvula, saa mvula kwa mingi na saa maji kwa mingi budongo inakuwa kwenda na shuka. Maji kutana kwenda na shuka pale vile ndio inasaidia venye viko yule bikwe vile. Lakini wakati ni mboleo yote ilikuwa pale vile kwenye mizizi ilikuwa ishaenda na shuka. Lakini inasaidia kama miti nayo na nini inasaidia vinafanya mvula. Maana kutana mvula inakuwa mingi, lakini saa mvula inakuwa mingi, budongo huko chini nayo ile iko na shuka mbali na mizizi. Some places have problem with floods. Some places have problems with drought. Some places have problems with wind. I would like to know more about your place, and I would like to have someone who understands this kind of thing be able to talk to you. So it's good.
Na sema kila fasi banakuwa iko na shida yao. Kuko fasi banakuwa na shida ya jua mingi. Kuko ingine fasi banakuwa kuko shida yao ni nini? Ni vumbi. Maana wakati ya vumbi hivi mpepeo hivi najaga na rusha hata kila kitu. Kuko ingine fasi banakuwa na shida maki ya masambule kwa mingi, mamigezi inakuwa kuna na beba vitu. Lakini anakuwa napenda aelewe shida yetu sasa vile hapa hivi mvile yote. Shida yetu ni gani? Juna kama yeye sasa mwa atakuwa na jibu. Lakini takacho ile shida naye anaangalia ni wapi ndio kwa tenda nani depose. Juu angalia ile shida haiji tatatuliwa. There are people who make videos on YouTube that are very good at understanding this and giving you some ideas. I will send Marius some links. Anajua kuko batu benye banajua ukimwambia ile histoire vile ya gisi hapa kuko. Baza former ka video, share video banitia kwa YouTube. Kisha mwenye YouTube kuna kwa gisi bienda na saidia. So yeye atakamata atatumia MariusZ kalie kisha ile lien anajua kisi wataongea na jua angalia kisi tutakuwa. Donc mkisikia ici alisema mbele ana experience mu agriculture mais ateza fani ni yeye kazi yake ni nini? Ni connection. Sasa anapenda juu leo anapenda participer yeye ile shida sama yeye kuna watu benye bana hapo gisa anasema fasi tuko shida. Sasa kule kwao kwa shida ni gezi fasi nyingine matremblement de terre. Alors anapenda yeye sasa shida yetu kwanza hapa ni nini? Atake malimai. Kama tumwambie ile shida make anaona kuna tunasikia na shida na ijivie ile swali. Mais nasema kiyo shida ni nini hapa? Tajua watu fulani ni ateza ipatia na wale watu watiza kia wanasaidia. So Marius was trying to explain to them that the question that was posed to you was basically deep agriculture, which needs a lot of agriculture, which you personally don't have. But now he was telling them if they can be more specific with some challenges we are facing here, so that by those challenges facing agriculture and climate restoration, by giving them to you, so for you have connection, and you know the people that you can take that challenge to, and then at least they can provide solution. I hope so. Yeah. Now, so she's also happy for being given this opportunity. And so I hope you can see her. Yes. So for sure, basing on the challenges, yes, we are all here as farmers, the way introduced to you, and we rely on agriculture for everything that we do here. Lakini shida ni tuko nayo ni udongo, hakuna mbolea. Tunalima tu sasa na kawaida, tunalima tunapanda tu kiwaka sana, tunakosa chakula. Lakini kama tuko na mbolea, ile mbolea inaweza tusaidia kwa kupata rutuba ya mingi sana. Yeah, so here, yes, being farmers, but one of the most challenging thing here, and the most challenge is the infertility of the soils. So places are there, yes, we know there's that element of climate change, but now soils, agriculture has been done for very many years, and in the due process, the soil is losing its fertility. So infertility is one of the major challenge facing agriculture here. Njia ile huko unaweza kodi shamba, hakuna mbolea kabisa, unafanya gharama, unauza mihindi nini, unatesa kulima lakini unavuna kidogo kwa ajili ya mbolea. Kama unaweza kwa uwezekano wa kusaidia mbolea kuingia mwa zile shamba ya maximum na shilingi. Unaweza kusaidia sana pia kupata mbolea. Asante. Yeah, so now her main challenge as it is there. So now her call and her request was this. Yes, people can sacrifice themselves. They buy seeds, they dig, they do all things. But if the soils are still infertile, then the production will always be low. And even the work that we are doing in regenerative agriculture, to make people reliant, you find people are always in loss. So if we can have at least strategy or help
to look for the ways of increasing the fertility in the soils. So with any way, it can be organic or it can be any kind of fertilizer, so that you can at least improve on the fertility of soils. That's what can also be one of the solutions toward the challenges that we are facing here. Well, that's right. There are particular plants like beans, which will pull nitrogen into the soil. And we all make fertilizer every day. It's possible to take manure from animals and humanure from people. It's very rich. Does it go into the soil? If you heat it so that you kill the germs, it's still very rich, and you can build the soil up with manure from people and animals. And by picking the right plants. Jole shida anajua sasa vile kuma mimea, sasa vile maragi, makalanga na mimea vile. Azu zinakuwa mimea zinazonywa fixe nitrogeni ndio tunaita mu Kiingereza ndio azode. So zile mimea zinajua fixe na ile size zile ziko fixe mudongo zinasaidia tena kurudisha ile mboleo mudongo. Lakini nyingine njia kuko nyingine wa vitu sasa vile mama vya ngombe, mimea zishachoka ni kuzikausha hata unazilimia mule mshamba. Zile zinasaidia tena kujenga tena mudongo. Okay, asante presentation, Mr. John. So thank you, Mr. John, for the presentation. So na Mr. agriculture, yes, unasema hapo expert in agriculture. We'll also not talk about agriculture or ask things related to agriculture because we are not experts in agriculture. So mimi nauliza juu ya kitu ulisema juu ya connection. But you'd also want to go to your profession and talk about internet and connection. So nitapenda niulize strategy gani ama plan gani uko nayo kwa kutuconnect sheba jene watu kunafanya makazi ya mlimo hapa hivi na bengine ba monde mzima. So now his question is, which strategy and which plan you as experts in IT do you have to connect the youth who are doing agriculture projects from different places so that they can at least continue pursuing their passion in different fields? So which strategy and which plan do you have so that you can connect to them and to see whether they can continue with the activities? And so that they can also continue looking for the ways of how to be sharing with other youths in different parts of the world. I think my thought is that this room has a good internet connection and that we should make this room available so that you can get information and meet the people who want to talk to you about what you're doing. This works. Anajua hii hivi mko connection mzuri. Isi mko connection mzuri anawazia njia ya kwanza ni kuangalia gisi aenjo tuzapata hii room ama hiyo hii room za kwa disponibility tumake sasa tuko na pia tuongee na watu ama kama iko na connection fulani na tunapenda tuconnect nayo tunakuja hapa hivi tunaongea na wale watu. Ndio njia moja ile anawazia as a to. I think that if you can prove that giving you a better internet connection helps you do better on the land, we'll be able to afford the better internet connection. So we have to work together. So anasema tukijirasiri kama hii makiko iko na connection mzuri na tunajirasiri kama sasa tuko na vitu vya hivi connection kwa mzuri na kazi tuko nafanya inakuwa napitia kwa njia internet watu wenyewe wanaona ana explain kule mbele kabisa tutafanya vya mzuri na tutapata maconnection kutoka watu tofauti. Meta ongeza usema kama yeye kisa alisema mbele na kila projet
inaanzaka polepole. Gisi tulianzaka hatuyafika fasi ile siku, nakumbuka siku tulikalomo tuliongeaga mingi mashida mingi. Ni yeye anasema ya kwanza ni nini? Atisapata mtu. Meule mtu samo anatisapenda gisi na napenda aliona. Tuongeshe wote. Tutongelea kumushamba. Mike anapenda kwanza tupo kwanza na assurance kama tuko nafasi akipata mtu na connection ya internet ya mzuri tutaweza muongelesha. Yeah, so Marius was also trying to elaborate more to the people here. So trying to explain that from today you have suggested that yes, connections can be there, but provided we have good internet connection and it's in a silent and reliable place like this. So it is now posing the people. Now, yes, you can have connection, but now can we go to the garden and then we meet from there? Or you can get connection and people want to see, or people want to talk or want to share something with the people. But now if we don't have connection and if we don't have a very good place where we can express our feelings and our activities, share our activities, then the work done will be nearly nothing. Gisi mama chef wa zone alisema, watu banikala na njoo wanaletaka mawazo. Ile itatusaidia kumkadri gani tunakuwa nikala chef de fasi moja, tunaangalia gisi tutapanana mawazo. Kuko ingine makazi tunafanya tu mashamba na ikonesha zile kazi zenye Mungu anafanya. Na kupitia ile projet de regenerative agriculture, tunaona kama yeye iko na watu wenye wateza tuunga mkono kwa ile projet. Maanake ni kusema kwanza tupiganishe ile kwanza gisi anasema unapiganisha gisi ateza kufanya upate kwanza fasi na hii itakuwa fasi sote ya training, fasi ya kufanyia hii reunion, fasi na fasi nyingine ya kuongelea. Na njoo mtizani connection ya kwanza ni yeye, mimi nasikia gisi anasema. Yeah, so now from all that, so now it's our task now to make sure that the place is reliable, and after making it reliable and have reliable internet connection, then all our activities, and whenever we have a meeting or a seminar like this or any gathering and we have a visitor, we can at least have somewhere to host that person. Although this place is not ours and they may be having other schedules and other appointments with different people, but we hope we shall go with that parameter at first. Kama kwingine swali ya mwisho na kama kuna iza alekisha kumulibere. Yeah, so now we expect the last question if at all it is there, and if it's not, then we shall let you know. Hakuna. Mpigia si mikono presentation. So those were the two questions that people here were having for you. So thank you very much for presentation. Thank you, and thank you for the work you do. So, Mr. John, if at all you have like a conclusion or something to add, then you're welcome. So that can call another presenter and then we hear from him. Yeah, thanks very much, John, and thank you very much, everybody. Also, we are hearing the questions, even though they're not fully answered yet. And thank you for the officer from the Department of Primary Industries for the explanation of the lack of rain, meaning that the flowers did not, the plants did not put on their flowers properly. And yes, this is can be a common problem anywhere in the world. Some people try to overcome it by irrigation. However, that can be very expensive. So how we deal with the soil and maintain the moisture levels in the soil becomes very important. And as John says, there are some techniques that we can find people who know about those techniques particularly, plus improving the fertility of the soil. And to some degree, it requires local knowledge as well, because from outside, it's sometimes difficult to work out which techniques are going to be even accessible for you to use.
Sorry, Mzili, can you translate all that? So alikuwa tunashukuru John kwa presentation yake ya kuonesha jinsi dunia makile connection ya dunia, batu, atmosfere na vile vyote, na kuonesha ile strategy gani watu watafanya juu barudishe mboleo mbudongo nyesha kwa sababu vile ishapunguza mboleo, na nyingine tena kumshukuru kwa ile njia ambayo anasema angalia jinsi ile connection, jinsi watu waangalia kama kuna opportunity ya kukutana na mtu mwingine au angalia jinsi kwa nafasi fulani ama ile njia ya kuwa nakutana naye. Ndio alikuwa anapenda tukumshukuru naye juu ya ile njia. So we will keep the questions always in front of us. We have some recording, maybe some one there is taking some notes so that we can, deal with them over time as well. Unfortunately, there's not a really immediate solution for, obviously, if the plant has not put on flower and it's gone past the time when the plant can do that anyhow, well, we have missed the boat, we say in Australia. Ni shida juu kwa shida tunaonesha ndio mimea ziliota ziko vere, lakini hamna kitu pale vile. Anasema naye hajui ni solution gani ndio itakuwa pale vile juu bisha utawekwa sasa tena utaviongola tena na unavipandi pana upi au sasa kileta maharage unaanza kubandika mbele vile. So ni shida yeko, lakini hawazi anazani hakuna solution sahihi yeko pale vile juu ile shida yeko juu ile ya kukosa kunini kutia. So we're certainly getting a recognition of the challenges that we have to solve. Na tunapaswa kuwa najua ile mashida zinishie tunapataka na kuangalia juu ile mashida sasa kwa tunatatua kwa njia moja.